Hi guys, today we are going to solve our daily challenge in three different languages. In English, we will explain how to solve in JavaScript, and in Tamil, we will see how to solve in Python and C. So now let's solve our daily challenge. For Tamil version, you can always go to our description and you can check out timeline and you can watch our Tamil version of daily challenge. So now let's solve our daily challenge. So first let's understand our question. They have given a string yes as the input and they are asking us by modifying the string can we able to form a palindrome or not. If it is possible to form a palindrome, then you have to print yes, else you have to print no. For modification, they have given some cases. So using those cases, we have to modify the string that is given to us. So if it is a, that is if the character is a, then you can modify it with b, or the if it is a, you can modify with only b. If it is z, you have to modify with y. If it is small a, then b. If it is small z, then it is y. Other than this, if you get any other, that for example, if you have the character as f, you can modify it with the previous alphabet and the alphabet which is next to that alphabet. If it is f here, you can modify it with e and g. So instead of f, you can put e or g. So using that, after modification, you should get a palindrome. So if you get the palindrome, then you can print as, else you have to print no. So now let's see how you can solve in JavaScript. So before that, let's understand our test case so that you will understand the question better. So if you take a and c, a can be modified as b because after that a we have b. So c can be modified as d or b. So I am going to take b. So f can be modified as e and d can be modified as e. So now this is a palindrome. So I am printing s as the output. So in a similar way, if you take this, we already have two b's, so we no need for any modifications. And here we have d, so d can be modified to c. So let's take b and b. So we are going to have c and c now. So now let's take h. So h and I is there. Even this will satisfy if you take a and z. So this will not satisfy because a can be modified to b and z can be modified to y. So in this case it will fail, so that we are going to print no as the output. So let's take another test case. So here if you apply the same logic, you are going to get yes as the output. So the logic in which we are going to proceed is, we are going to start from the last first, and we are going to have another pointer at the last. So we are going to have a pointer here, we are going to have a pointer here, and I am going to check whether the subtraction of this value and this value. So I'm just going to take the ASCII value of this one, and I'm going to take ASCII value of this one, and I'm going to subtract that. If the subtracted value is greater than 2, then I can say this value cannot be modified to a palindrome. So if this condition is satisfied, I will just directly print no. So if after traversing all, if greater than 2 is not occurred, then I will print yes. So this is going to be the logic in which I am going to perform. So let's see how we can solve in JavaScript. So this is the actual lines that they have given already. So this is for getting the input from the user. So we don't need to get the input, already they have got. So from here we have to start coding. So here we have declared first and last. So for last I have used length. So dot length is the method is used to find the length of a string. So I got the length, and I'm getting the last index, so that I'm subtracting it with -1. So after that, I'm just checking whether the first is less than last.
So till that condition the while loop is going to work. So in the if condition I'm using math.abs. So it means that a math is a package in which we have absolute value. So if the value inside this has any minus, it will convert it to plus. So that's the work of ABS. So further I have used that. So inside that I am checking whether the list of 0 actually means that a string. So list is actually an array. So to convert that, so inside that array we have a string. The first element has string. So I am using the 0, so it will get string. So in that string I am getting the first index. So that is 0. So initially it will be 0. After that I will increment by 1 and I will decrement by 1 after checking the each condition. So I am just checking whether it is equals to or whether it is greater than 2. So let me press enter so that you can see it clear. So I am just checking whether these two subtraction of these two is greater than 2. If it is greater than 2, I will print no and I will return 0 so that the program will terminate. Else after completion of all the iterations, if it doesn't break, then we can print S as the output. So this is going to be the logic in which you are going to solve. So that's how you will solve in JavaScript. The explanation in Tamil for Python and C will be up next. Hi guys, welcome to English-Tamil. இப்போ நம்ம தமிழ் எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் பைத்தான் அண்ட் சியில் இன்றைக்கி டெய்லி சேலஞ்ச் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் கொஷினை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு கொடுத்துட்டாங்க. அந்த ஸ்ட்ரிங்கு வந்து நம்ம பாலிண்ட்ரோமாக மாடிஃபை பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்படி முடிஞ்சுன்னா எஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும், அப்படி முடியலைன்னா நோன் பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் கொஷின். இப்போ மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேரக்டரை வந்து அதோட நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்காவோ இல்லை அதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்ட்ரிங்காவோ நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதாவது இப்போ எஃப்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எஃப்க்கு அடுத்த ஆல்ஃபபெட் என்னது ஜி, எஃப்க்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆல்ஃபபெட் இ. ஸோ அந்த ரெண்டு இதை வச்சு நம்மளால் மாடிஃபை பண்ணலாம். இதில் இருக்கிற எந்த கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும். அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் என்னென்னா, இப்போ ஏ எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கு ப்ரீவியஸ் கேரக்டர் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால பி மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அது மாதிரி ஜெட்டுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் இல்லாததுனால ஒய் எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்க்கும். இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இதில் வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ். ஸோ பாலிண்ட்ரோம் ஃபார்ம் ஆகிற பாலிண்ட்ரோம் வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவாக தான் இருக்கணும், அதுவும் ஒரு கண்டிஷன். ஓகே, இப்போ வந்து இதை வந்து இதோட லாஜிக் எப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, எந்த லாஜிக்கில் சால்வ் பண்ண போகிறோங்கிறதையும் அப்படியே சேர்த்து சொல்லிடுறேன். இப்போ நான் 2 பாயிண்ட் இருக்க போகுது. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்க போகிறேன், இதை வந்து லாஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ லாஸ்ட் வச்சுட்டு இப்போ செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஏ அண்டு சி செக் பண்ண போகிறோம். ஏ அண்டு சியை வந்து செக் பண்ணும்போது இதை வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம். ஏவை வந்து பியாக மாடிஃபை பண்ணலாம், சியும் பியாக மாடிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ட்ரூ ஆகிடுச்சு. ட்ரூ ஆனதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனை ஒரு சைடும் லாஸ்ட் பொசிஷனை பேக்லேருந்து ஒரு பொசிஷனும் மூவ் பண்ணிக்கிறேன். மூவ் பண்ணிட்டு அகைன் செக் பண்ணுறோம். அகைன் செக் பண்ணும்போது எஃப்ஐ வந்து இஆ மாடிஃபை பண்ணலாம், டியையும் இஆ மாடிஃபை பண்ணலாம். ரைட். ஸோ இப்போ ஃபைனலாக பார்த்தோன்னா நமக்கு பாலிண்ட்ரோம் கிடச்சிருச்சு. ஸோ பாலிண்ட்ரோம் கிடச்சனால நம்ம எஸ்ன்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இது ஃபர்தராக நம்ம வந்து மூவ் பண்ணோன்னா இது வந்து எல்லாம் மாறிடும், இது வந்து எஃப்ஆ மாறிடும். ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒயில் இப்போ வந்து பிரேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம். இதில் ஒரு கண்டிஷன் என்ன செக் பண்ண போகிறோன்னா, இந்த ஸ்ட்ரிங் அட் பொசிஷன் எஃப் மைனஸ் ஸ்ட்ரிங் அட் பொசிஷன் எல். ஸோ இந்த கேரக்டரோட ஆஸ்கி வேல்யூயும் இந்த கேரக்டரோட ஆஸ்கி வேல்யூயும் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட அப்சல்யூட் வேல்யூ, அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் அதை வந்து பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கிறேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் 2 இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம வந்து நோ பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா எஸ் பிரிண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த லாஜிக்கில் தான் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் see how we can solve this in Python. ஸோ as usual I got the input from the user. அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் 2 டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன்.
ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து 0, லாஸ்ட் வந்து அந்த லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங் எஸ். ஓகே, அதுதான் வந்து லாஸ்ட்டு. ஸோ இப்போ வைல் லூப்பில் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் லெஸ் தென் லாஸ்ட்டாக நான் பார்க்குறேன். அது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் இது உள்ளே இருக்கிற லூப் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இஃப் கண்டிஷனில் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏபிஎஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து அப்சல்யூட் வேல்யூ நமக்கு கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் ஓஆர்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓஆர்டி என்ன பண்ணுன்னா இந்த கேரக்டரோட ஆஸ்கி வேல்யூ என்னங்கிறத ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ இந்த ஆஸ்கி வேல்யூவும் லாஸ்ட்லேருந்து வர ஆஸ்கி வேல்யூவும் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன். சப்ராக்ட் பண்ணிட்டு அதோட அப்சல்யூட் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் 2 இருந்துச்சுன்னா நோன் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ப்ரோக்ராமே குட் பண்ணிடுறேன். அப்புறம் ஒரு தடவையும் ஃபர்ஸ்ட்டையும் லாஸ்ட்டையும் நான் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன், லாஸ்ட்டை டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபைனலாக எஸ்ஸுங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆக போகுது. சேம் லாஜிக் தான், பட் சின்டாக்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட். சால்விங் இன் பைத்தன். இப்போ இதே ப்ரோக்ராமை நம்ம சியில் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு வந்து லாஜிக் தெரியும், எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோங்கிறதும் தெரியும். சின்டாக்ஸ் மட்டும் தான் மாறப்போகுது. ஸோ எப்படி பண்ணியிருக்கோன்னா எப்பயும் போல் ஃபர்ஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன், லாஸ்ட்டு, அப்புறம் லென்த்து. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா %n யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். %n ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி என்ன ஸ்ட்ரிங் இருக்கோ அதோட லென்த்தை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் %n யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த லென்னில் வந்து நமக்கு எஸ்ஸோட லென்த் என்னங்கிறத ஸ்டோர் பண்ணிடும். இப்போ நமக்கு இன்டர்வியூவில் ஒரு சில நேரம் கேட்பாங்க, இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணாமல் கோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி %n யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜென்ரலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா strlen யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் strlen வந்து நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷனே தேவை கிடையாது. ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும் ப்ரோக்ராம். ஸோ எப்பயும் போல் லாஸ்ட் வந்து len -1 வச்சுக்கிறேன். ஸோ லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் எனக்கு வேணுங்கிறனால நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எப்பயும் போல் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் லெஸ் தென் லாஸ்ட்டான்னு செக் பண்ணுறேன். பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து நான் அப்சல்யூட் அந்த மாதிரி எதுவுமே யூஸ் பண்ணல போன வாட்டி மாதிரி. அதுக்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் லாஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ஓஆர்டி அந்த மாதிரி எந்த மெத்தடும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. டேரெக்டாகவே ஒரு சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோன்னா சியை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஆஸ்கி வேல்யூவாக எடுத்துக்கிட்டு டேரெக்டாக சப்ராக்ட் பண்ணிடும். ஸோ சப்ராக்ட் பண்ண வேல்யூ 1 2 விட அதிகமாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன். அப்படி இல்லைன்னா -2 கம்மியாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன். அப்படி கம்மியாக இருந்ததுன்னா நோன் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ரிட்டன் கொடுத்துட்றேன். ஸோ நம்ம இங்கே ரிட்டன் கொடுக்கும்போது இதோட ப்ரோக்ராம் வந்து டெர்மினேட் ஆகிரும். அதுக்கப்புறமா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இதில் வந்து எப்பயும் போல் பழைய லாஜிக் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட்டு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன், லாஸ்ட் வந்து டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபைனலாக நான் வந்து எஸ்ன்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதில் எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா எஸ் வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆக போகுது. ஹோப் நீங்கள் இன்றைக்கி டெய்லி சேலஞ்ச் சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் வந்து புதுசாக ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம், டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து எப்படி நீங்களாகவே செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இல்லை கார்டும் மேலே கொடுக்குறேன், அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஹாப்பி கோடிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Until then, bye from Vigneshwar here. Bye guys.